ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। ਕਰ ਦੂਜਾ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਜਪ ਹੋ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਨ ਮੁਕੰਦ ਤਨ ਹੋਏ ਓ ਹਾਰ। ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਹਮਰਾ ਪਿਤ ਮਾਤਾ। ਜੀਵਤ ਮੁਕੰਦੇ ਮਰਤ ਮੁਕੰਦੇ। ਤਾਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राण। जप मुकंद मस्तक निशान। सेव मुकंद करे बैरागी। सोई मुकंद दुर्बल धन लादी। एक मुकंद करे उपकार। हमरा कहा करे संसार। मेटी जात हुए दरबार। तू ही मुकंद जोग जुगतार। उपजयो ज्ञान हुआ प्रगास। कर कृपा लीने कीटदास। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी। जप मुकंद सेवा ताहू की। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी। जप मुकंद सेवा ताहू की। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 875 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਦ, ਮੁਕੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਕੀਟ ਦਾਸ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਅਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੂਕੀ।
ਜਪ ਮੁਕੰਦ ਸੇਵਾ ਤਾਹੂ ਕੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Bhagat Ravidas Ji. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 875. Guru Arjan Dev Ji Maharaj, when he compiled the first volume of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, included the sermons and compositions of all the saints around that time without any distinction. Such saints were Muslims, some of them were Hindus, but Guru Arjan Dev Ji Maharaj included the composition of those saints who had become one with God. Being one with God, one becomes neutral, without any worldly labels, without any caste, without any religious label, because one becomes so pure. In purity, there is no caste, there is no social status, there is no religious label. One becomes like God. Namastang atarme. Taram means religion. Atarme means no religious identification. Guru Gobind Singh Ji Maharaj is referring to God and saying to God, I salute to you that you have no religious label upon you because you are so pure. The reason we follow a religion is to make ourselves pure. But God is so pure, God doesn't need any worldly religions. That is why Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, God, I salute to you, you are without any religious signs or labels. You don't indulge in any rites or customs. You are free from all that. You practice truth. People can trust you. You are ocean of kindness. Where there is kindness, there is religion. As simple as that. In kindness is forgiveness, acceptance, tolerance, contentment. So all these virtues are contained within kindness, the love. So Bhagat Ravidas Ji, reveals in today's Hukamnama, Mukand Mukand Japohu Sansar, Bin Mukand Tan Hoye O Har. Mukand word means a liberator who liberates us from the temptations and hence sufferings of this world. Referring to God, Bhagat Ravidas Ji reveals that this is my advice to the whole world, people in the whole world. Forget your differences, forget your religious labels. What you need to achieve in your life is just to glorify God who can liberate you from the clutches of these divisions in the society. There are so many divisions. The divisions within the society, at nation levels, within the families. And I was thinking, when God created the creation, God first created the creation and there was earth, there was no countries, there was no boundaries on the earth, that this is America, this is England, this is India and Pakistan and so on.
India and Pakistan, or Pakistan came into existence in 1947 when India was made independent by British. But prior to that, it was all India. So what made those boundaries to form around India? It was ego. Jinnah, who was a Muslim, he wanted to be the prime minister. So did Jawaharlal Nehru. So what happened? Two people could not be prime minister of the country at the same time. So the whole country was divided up into Pakistan and India. Similarly, this earth has been divided up into different countries. The Russia and Ukraine war is for land, for minerals they get from the land. What is causing this war is ego. So people are not liberated. They are stuck in these worldly pursuits. Everyone wants bigger and bigger empire. And no one understands that one day they have to depart. Having created so many problems, having caused so much distress in the world, people leaving a mess behind themselves. This is all ego. So Bhagat Ravdas ji in today's Hukamnama reveals the only way to get rid of your ego is submit to God. Meditate upon the liberator God. Japo mukand japo sansar. O people in the world, submit to the liberator God. Then you will be most happiest people. There will be harmony in the world. Bin mukand tan hoye o har. Remember, we are breathing right now. It is because the presence of God within the body. It is because presence of God in oxygen, presence of God in our blood. And you may think how God is present in the air, how God is present in the metal, the matter around us. Every metal, every wood has presence of God. God is present in the form of word in everything, in the water, in the air, in the metal, in the materialistic world. Everywhere there is God. And the word is Omkar, the vibration, the sound of Omkar, which is called Tun, is presence of God. So challenge of this life is to become liberated by meditating upon the God who can liberate all, the true liberator, and get our conscience connected to the Shabad, the Tun. Tun mein, Guru Maharaj describes, Tun mein dhyan, dhyan mein janiya. Gurmukh akath kahani. When you focus on the tone of Omkar word and contemplate upon the essence of Omkar, you must have feeling for God. You must have love for God. And there, in that love, in that feeling and passion of love, one realizes God. Tonu mein dhyan mein janiya, Gurmukh akath kahani. It takes fraction of seconds. But problem is our mind is so distracted, so far away from the reality. It can't liberate itself from the worldly thoughts and pursuits. There are so many problems around us. We think they are problems, we own them, but if we leave it to God,
we can liberate ourselves. That's the message today. There will be harmony in the world if world leaders they submit to God and follow the principle of love and compassion. Thankfully, in Palestine and Israel, there might be some compromise, and we wish that whole world understands the divine message of love and compassion so that everyone can prosper. There is so much wealth, so much resources God has given us on this earth. We need to appreciate that rather than destroying each other and destroying the resources. Mukand mukand japoh sansar, bin mukand tan hoye ohar. And Bhagat Ravdas ji warns everyone that if you don't submit to the liberator God, then this world will perish. Ohar means to perish. The body will perish. Anyone who forgets God will be ruined and wrecked. Mukand mukand mukat ka data, soi mukand hamra pit mata. Almighty God, who is a liberator, is my father and mother. How true it is. You have seen children dying before the parents. And after they die, they can't be with their parents. Their soul goes away, leaves the body, and we don't know where that soul is. Bhagat Ravdas Ji is giving us the advice, if whilst alive you make your God your father and mother, you build your relationship with God, then even after the death, you have your true father and mother, the God, the liberator God, as your help, as your support. This is in line with Sukhmani Sahib Bani, Jeh Mat Pita Sut Meet Na Bhai, Man Uha Naam Tera Sang Sahai. Where there is no father, no mother, no family, no friends, God's name, God's love is going to be your support. जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे. God is our support whilst we are alive. So Jivat means alive. Mart means dead. When this body is dead, then also God is our support. So Bhagat Ravdas Ji has reiterated that message, that God is our support wherever we go, whether we are in this life or we have left this body and are in the next world, next existence. God is our support. And acknowledging that fact, the devotees of God remain in supreme bliss. ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ. मुकंद मुकंद हमारे प्राण. Liberator God is our pran, is breath of life. So as we contemplated before, without God we can't even breathe. God is in the air. This question was asked by yogis from Guru Nanak Dev Ji Maharaj. In a group we are doing the translation of SIKH Ghost Bani. And the question was asked from Guru Nanak Dev Ji that this body is sustained by the air.
But where does air get energy from? The answer is, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, नमस्कार दंडोत बंदना अनेक बार जाऊं बारे. Pran means the breath of life. God, you energize the air. You make the oxygen to sustain our body. God sustains the sun. No one goes up and refuels the sun. God has made the sun self-sustaining. It has been shining, giving the energy and light to the whole solar system from many, many million years. God is God of miracle. We need to appreciate. No one can get close to God. No one can, get close to sun and refuel. There's no need to refuel. It's amazing. God's creativity is amazing. In fact, that statement is true as well. Not everyone can get close to God because people are not liberated. And that is why Bhagat Ravidas ji reveals, meditate upon the God who can liberate us, make us free from all the worries, all the anxieties, all the sufferings, all the mental and physical illnesses. Vaheguru. Amazing. Japa Mukand Mastak Nishan. So when you meditate upon the liberator God, you will get the Nishan. Nishan is the sign or mark of approval upon your forehead. Mastak means forehead. Nishan means mark of approval. It is like when you travel to certain countries, you have to have visa. So visa is your guarantee that will allow you to enter that country. And that happens at the ports and the airports. Similarly, Guru Maharaj describes in the Bani, Nadri Karam Pave Nishan in Japji Sahib Bani. Through the merciful glance of Almighty God, the mark of approval is stamped on the forehead of the devotees of God, and they are allowed to enter the realm of truth, the Sachkhand, the palace of Almighty God. Sev Mukand Karan Bairagi. Those who serve and dedicate their life to Almighty God, they become Bairagi, they become detached and liberated from the materialistic pursuits. Soi Mukand Durbal Tan Ladi, Ek Mukand Kare Upkar Hamra Kahan Kare Sansar. So Bhagat Ravidas ji is saying, serving the liberator God, you accumulate the true wealth. God does the upkar. God is so kind, benevolent. God is merciful. God is the treasure of mercy. Who else in this world can do anything? No one can do anything. मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुत न तृष्णा लागे आए. Then Bhagat Ravidas ji shares with us amazing revelation, which is, once you become one with God, once you realize God, and to realize God, you have to be pure. And you are so pure that your caste is not looked at anymore. Meti Jat Hue Darbar. I have entered the palace of God and no one asks me my caste anymore. In the world, people are associated with their country of birth.
their caste, their family background. But once you merge with God, you have you don't have to declare your country where you were born. You don't have to declare your caste or surname because God is everywhere. All the countries belong to God. Caste is man-made. God is Ajate. Namastvang Ajate. Ajate means no caste. God doesn't believe in caste. God doesn't belong to any caste. Similarly, those who have realized God, they become casteless. Amazing revelation. Yesterday we were talking about the caste system. Because of the caste system, because of the nationality, because of the religion, there are conflicts in the world. But those conflicts will finish if everyone believes in one God. That God is the president of all the earth, all the countries on the earth, and everyone submits to God. That is the only way to liberate ourselves. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj has revealed in Asa Diwar Bani, Agge jaat na jor hai, agge jio nave, jinki lekhe pat pave, change se ke. Those who understand that no one is going to ask their caste, they won't have any influence of their caste when they go in the next world. Agge jaat na jor hai, and they may have a lot of supports from the minister and powerful leaders, but in the next world, no one will have any support. Agge jaat na jor hai, agge jio name, agge jio name jinki lekhe pat pave change se ke. But those who have the pat, the honor of God's blessing, they will be approved and accepted in next world. Tuhi mukand jog jugtar. God, you are the only liberator who liberates people throughout the ages. Upjo gyan hua pragas. Only through your blessing, one is liberated from the worldly pursuits and is enlightened, gets the divine wisdom, the Brahm Gyan. Kar kripa line Keet Das. Through your mercy, you embrace your slaves, which are like worm, humble. You accept them and you embrace them. Kaho Nanak ab Trishna Chuki. Bhagat Ravdas Ji says, now all my desires have gone forever. I feel totally accomplished. Jap mukand seva tahu ki, but I have achieved this liberation by serving the liberator God. So Satsanga, amazing Hukamnama. Lot of messages to take away, but in essence, realizing that if we feel stuck in our life, we can't control our addictions, we can't control our circumstances, and we are feeling stuck, only God can liberate. And God can liberate instantly. Doesn't take any time at all. So with this message, we're going to switch over to the translation in Punjabi. May Satguru, may Vaheguru bless you all. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਜਪਹੁ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਬਿਨ ਮੁਕੰਦ ਤਨ ਹੋਏ ਉਹ ਹਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਦ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਤਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਹਮਰਾ ਪਿਤ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ। ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪੰਦ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਦ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤ ਭਾਵ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਬਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦੇਸੰਗ ਆਦੇਸੇ। ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਮਸਤੰਗ ਅਧਰਮੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਅਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੂਕੀ, ਜਪ ਮੁਕੰਦ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ।
ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਪਜਿਓ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਕੀਟ ਦਾਸ। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।